Hi, dear students. In last lecture, we discussed the mean deviation about mean and median for frequency distribution. In today's lecture, we will discuss the mean deviation about mean for grouped frequency distribution. Okay, so the procedure to solve such an example we will discuss in this example. So example is what? Find the mean deviation from mean of the following distribution. So what we have to find? Mean deviation from mean. So this is the data of the form what? Group distribution. Means what? It is grouped, or you can say it is of the form class intervals. Okay. So the data is given weight in grams, 10 to 15 7 number of items, 15 to 20 12, 20 to 25 16, 25 to 30 25, 30 to 35 19, 35 to 40 15, 40 to 45 6. So we have to find the mean deviation about mean for this grouped frequency distribution. Okay, so in solution, consider the following table to calculate mean deviation about mean. So first we'll write the given class intervals. Yes, which is what, which will in short denote by c dot I. It is given what? 10 to 15, next 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, and last 40 to 45. Okay, so these are the class intervals they have given. Okay, so for calculation we require the class mark, which is nothing but what? Which is nothing but the midpoint of this. Okay, so these class intervals. So I will write class marks, class marks, which is denoted by what? Xi. So in short, you can remember that this class mark is nothing but what? Midpoint of these ranges, means what? 10 plus 15, 25 divided by 2. It is what? 12.5. 15 plus 20 means 35. So 35 means what? It is 37.5. It is what? 20 plus 25, it is 45, means what? 22.5. 25 to 30, so it is what? 55 divided by 2, means it is what? 27.5. Next 30 to 35 means the midpoint is 65 upon 2. It is what? 32.5. Next 35 to 40. So midpoint of this is what? 37.5. Next 40 to 45. So midpoint of this is 42.5. So in this way you can obtain the midpoint, and it is written as what? Class marks. Okay. So then we will write the frequencies, which is nothing but what? It is denoted by Fi. Yes. So frequencies they have given what? Yes, it is what? 7, 12, yes, 16, 25, 19, 15, and 6. Okay. So now we have obtained
xi and fi. Xi means class marks, okay, and we have written corresponding frequencies. Then we will calculate product of fi and xi to calculate mean. Okay, so here you can do this calculation by using calculator. Okay, so I am taking here product of 12.5 into 7. It is what? 87.5. 70.5 into 12, it is 210. 22.5 into 16, it is 360. Okay, already I have done this calculation roughly. So now I am taking it directly. You can do on calci. 27.5 into 25, it is 687.5. Next, 32.5 into 19, it is 617 into 0.5. Next, 37.5 into 15, it is 562.5. And last, 42.5 into 6, it is 255. Okay, so to calculate mean, what is the formula? Formula is summation fi xi upon summation fi. So summation fi means we have to add all these entries. Okay, so add first 7 plus 12 19 plus 16 35 plus 25 60 plus 19 79 plus 15 94 and plus 6, it is what? 100. So your value of summation fi is what? It is 100. Yes, then again you have to add summation fi xi. So I have done this calculation on calci, and addition of this all, it is what? 2 summation fi xi is equal to 2780. So therefore now we will put this value in this equation. इथं व्हॅल्यू पुटअप करूया आपण. समेशन एफ आय एक्स आय ची व्हॅल्यू किती आहे? 2780 डिवायडेड बाय समेशन एफ आय किती आहे? समेशन एफ आय 100. येस, सो हे डिवाइड केल्यानंतर काय येईल? 27.8. सो इट इज द व्हॅल्यू ऑफ व्हॉट? x bar. It is what? 27.8. Okay, so now by taking this x bar, we will calculate xi minus x bar. Yes, so now we will calculate आपण xi minus x bar calculate करूया. x bar ची व्हॅल्यू किती आहे? 27.8. so this is the column of xi. so now we will subtract 27.8 from these entries. Okay, so first one, 12.5 minus 27.8, it is minus 15.3. 17.5 minus 27.8, it is what? Minus 10.3. Next, 22.5 minus 27.8, it is what? Minus 5.3. Next, 27.5 minus 27.8, so it will be minus 0.3. Next, 32.5 minus 27.8, it is 4.7. Okay, and easily you can observe that the difference is of 5. So just you can add here 5, so it becomes what? 9.7, and this is what? 14.7. so this is what? di, which is nothing but mod of xi minus x bar. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय? ह्यांचा मॉड, म्हणजेच काय? पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्या 15.3, 10.3, 5.3, 0.3, 4.7, 9.7 and 14.7. म्हणजे पॉझिटिव्ह असलेले तेच पॉझिटिव्ह राहतील, निगेटिव्ह असलेले नॉन निगेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट होतील. ओके, सो हे झालं मॉड ऑफ डी आय. सो आपल्याला मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन साठी काय लागणार आहे? एफ आय इंटू मॉड डी आय. ओके,
तर आता आपण हे प्रोडक्ट ऑब्टेन करून घेऊया. सो दिस इज नथिंग बट व्हॉट, प्रोडक्ट ऑफ एफ आय अँड डी आय. ओके. So product of 7 into 15.3, it is 107.1. 12 into 10.3 काय येते 123.6. 16 into 5.3, it is 84.8. Okay, so I am doing it on calculator. Yes, you can use calculator to avoid mistake. 25 into zero point 0.3, it is 7.5, and then 19 into 4.7, it is 89.3. 15 into 9.7, it is 145.5. Next 6 into 4.7, it is 88.2. So to calculate mean deviation about mean, yes, what is the formula? Mean deviation about mean is given by summation of fi mod of di upon summation fi. Okay, so to get summation fi mod of di, we'll add all these entries. Okay, so after adding this, the value of summation mod fi di is given by, so the value of summation fi di, fi mod of di is 646. You can do this on calculator. Yes. So the mean deviation about mean formula काय आहे? Summation of fi into mod di upon summation fi. So summation fi into mod di ची value काय येईल? Yes, it is 646. And what is summation fi? It is 100. So if you divide by 100 to 646, it will be what? 6.46. Okay. So this is the mean deviation about mean for given grouped frequency distribution. It is what? 6.46. Okay. So in this way you can calculate the mean deviation about mean. हेच एक्झाम्पल तुम्ही दुसऱ्या मेथडने सुद्धा सॉल्व करू शकता, जेणेकरून तुमचे जे कॅल्क्युलेशन आहेत ते सिंपल होतील. ओके. सो याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं, ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये जे तुमचे क्लास इंटरवल आहेत त्यांचे काय फाइंड आउट करायचे, क्लास मार्क्स. सो इट इज नथिंग बट व्हॉट, मिड पॉइंट ऑफ युअर क्लास इंटरवल्स. ओके. सो दिस कॅन बी ट्रीटेड ॲज xi आणि फ्रिक्वेन्सी ॲज इट इज, आणि राहिलेले कॅल्क्युलेशन काय आहेत, ॲज इट इज आहेत. फॉर्म्युला पण तोच आहे. येस. सो फक्त काय लक्षात ठेवायचं, क्लास मार्क कसे ऑब्टेन करायचे. हेच एक्झाम्पल आपण दुसऱ्या मेथडने सॉल्व करणार आहोत. ओके. सो विल कन्सिडर द सेम एक्झाम्पल बाय डिफरंट मेथड. You can choose one of them to solve the example of such types. So the example is same. It is what, the find mean deviation from mean. Okay. The datas are also same, but the example we are solving by using step deviation method. So ह्या मेथड मध्ये जे आपण क्लास मार्क आहेत, ओके, ते त्याच्याऐवजी कन्वर्शन करून दुसरे व्हॅल्यू घेणार आहोत, मॉडिफाईड. सो त्याच्यामुळे काय होईल, तुमचं जे कॅल्क्युलेशन होईल असेल ते सिंपल होईल. ओके. सो जस्ट आय विल राईट दॅट we find the mean deviation about mean deviation about mean by using step deviation method. Okay, so you can select either one of them. So last time
एक्झाम्पल म्हणजे पाठीमागचे एक्झाम्पल आपण काय बघितलं, रेग्युलर प्रोसिजरनं सॉल्व्ह केलं. तेच एक्झाम्पल आपण काय करतोय, स्टेप डेव्हिएशन मेथडनं सॉल्व्ह करतोय. सो सुरुवातीला काय लिहूया, क्लास इंटरवल्स. येस, so here it is class intervals. They are what? 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45. Okay, these are what? Class intervals. So then again we will find class marks, which is what? Xi. So कसं ऑब्टेन करतो आपण क्लास मार्क? इट इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ दिस class. So it is nothing but what? 10 and 15 चा midpoint काय येईल? 12.5. 15 आणि 20 चा midpoint काय येईल? 17.5. Yes, 20 and 25, 22.5. It is what? 27.5. Here it is 32.5. Here 37.5, and here it is what? 42.5. Okay, so these are what? Class marks. And now we'll write what? Corresponding frequencies. It is what? Fi. So it is what? 7, 12. Okay, हे एंट्रीज आपण लिहून घेतोय. 7, 12, 16, 25, 19, 15 and 6. Okay, so the mean by step deviation method. First I will write formula, then you can know that how the column is get formed. So the formula is by step deviation method. Mean x bar is equal to a plus summation fi ui upon summation fi into c. Okay, so now I will explain this a value. You can choose any value among these class marks. Okay, but for the simplicity we are taking, for simplicity we will choose the central value. लक्षात येते का बघा, ही जी व्हॅल्यू आहे स्टेप डेव्हिएशन मेथड मध्ये रेफरन्स व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू आपण कोणती व्हॅल्यू घेऊ शकतो या व्हॅल्यू पैकी, या क्लास मार्क पैकी. पण तुम्ही जर का सेंट्रल व्हॅल्यू सिलेक्ट केली तर तुमचे कॅल्क्युलेशन जे आहेत ते काय होतील, सिंपल होतील. ओके, सो दिस इज व्हॉट ए. देन सी इज व्हॉट? लेंथ ऑफ क्लास. So in class interval you can observe that, or you can consider C as class width of class interval. It is what? Yes, you can observe that the class width of this class interval is 5. Okay, so in this way by step deviation method you can calculate mean. Okay, so this a, yes, you can choose one of them. So for simplicity we'll take 27.5. Okay, and the class width, yes, it is what? You can observe that the class width is what? 5. So now I will form the columns which will require to obtain the mean deviation about mean for the given grouped frequency distribution. So here in the next column we have to take, it is what? ui. नवीन व्हेरिएबल घेतोय आपण ui. तो काय असेल बघा, xi मायनस ए अपॉन सी. ओके, इथे ए ची व्हॅल्यू किती घेतली आपण ते मेन्शन करा. ए इज 27.5 अँड व्हॉट इज सी? क्लास विड्थ किती आहे? सी इज इक्वल टू 5. तर ह्या नवीन व्हेरिएबलमुळं काय होतो, हे जे कॅल्क्युलेशन होतात, जे लेंदी कॅल्क्युलेशन आपण पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये बघितलेलं आहे, ते सिंपल कॅल्क्युलेशन मध्ये कन्वर्ट होतात. म्हणजेच थोडक्यात आपण काय करतोय, एक असा व्हेरिएबल इन्सर्ट करतोय जेणेकरून तुमचे कॅल्क्युलेशन काय होतील, सिंपल होतील.
Okay, so here A is 27.5 and C is 5. Okay, so now we'll do calculation. It is what? 12.5 minus 27.5. So it is what? 15. 15 upon, sorry, it is minus 15. Minus 15 upon 5. It is what? Minus 3. Next, 17.5 upon minus 27.5, it is minus 10 divided by 5, it is what? Minus 2. Next, 22.5 minus 27.5, so it is minus 5 divided by 5, so it is what? Minus 1. Next, 27.5 minus 27.5, it is 0. Next, 32.5 minus 27.5, it is 5 divided by 5, it is what? 1. Okay, so in this way you can obtain the new variable ui, which is what? Minus 3, minus 2, 0, minus 1, 0, 1, 2 and 3. Okay, next we will obtain fi into ui. fi into ui चा प्रोडक्ट करूया आपण. इट इज व्हॉट? बघा, -21. 7 into -3 is -21. 12 into -2, it is -24. 16 into -1, it is what? -16. Here it is 0. Here it is what? 19. 19 into 1. 15 into 2, it is 30. Next, 6 into 3, it is 18. Okay, so now we have to find summation of fi ui. Yes, because here in calculation you can observe that you will require what? Summation fi ui, summation fi. Okay, already we know that a and c. So आता आपण काय कॅल्क्युलेट करूया? समेशन fi ui. समेशन fi ची व्हॅल्यू तर तुम्ही ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केली, नाहीतर आता सुद्धा करू शकता. काय येईल? 7 plus 12 19 plus 16 35 plus 25 60 plus 19 79 plus 15 94 plus 6, it is what? 100. Okay, so now we will calculate summation fi ui. Yes, so I will do it on calculator. Yes, so your summation fi ui will be what? It is 6. सो आता आपण काय फाइंड आउट करूया? मीन फाइंड आउट करूया. मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए. काय घेतलं होतं आपण? ए इथं 27.5 प्लस समेशन एफ आय यू आय ची व्हॅल्यू काय? समेशन एफ आय यू आय ची व्हॅल्यू, येस, इट इज 6 अपॉन व्हॉट इज द समेशन एफ आय? इट इज 100 इंटू व्हॉट इज द क्लास विड्थ? क्लास विड्थ किती आहे बघा? इट इज 5. म्हणजे अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करा, तुम्हाला काय भेटेल? 15 मायनस 10 केल्यानंतर क्लास विड्थ. ओके, सो हे आपण कॅल्क्युलेशन करूया. 27.5 5 upon 100 means, can I write it is what? Or you can simply do it is 5 upon 100 म्हणजे 5 20. Yes, it is 100, so 6 upon 20. So now I will calculate 27.5 plus 6 upon 20, so it is 0.03. Or you can do it is what? 6 upon 20, you can write this as what? 3 upon 10. Okay, so by taking 3, 2 3s are 6 and here 2 10s are 20, so this can be written as 3 upon 10. 3 upon 10 is nothing but what? 0.3. Okay, so therefore your x bar is 27.5 plus 0.3, it is what? 27.8. Yes, so in this way, by using step deviation, you can calculate the value of mean by using step deviation method. पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा आपण मीनची व्हॅल्यू काढली. ती मीनची व्हॅल्यू आणि ही मीनची व्हॅल्यू दोन्ही व्हॅल्यू सेम येतील, फक्त मेथड जे आहेत ते वेगवेगळे आहेत.
तिथं आपण रेग्युलर मेथड यूज केलं आणि ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण स्टेप डेव्हिएशन मेथड यूज करतो. स्टेप डेव्हिएशन म्हणजे by using this you can find the value of mean. Okay, so here now we'll form the next column. It is what? Yes, di, which is nothing but xi minus x bar, then mod of di, okay, and then fi into mod di. Okay, so here di is equal to xi minus x bar. You can observe that just you have to subtract what? All the values. Yes, 27.8. This value you have to subtract from all the class marks. Okay, so now I am taking it directly because we done it in last example. It is what? Just subtraction. So I will write 12.5 minus 27.8. It is minus 15.3. 17.5 minus 27.8, it is minus 10.3. Next minus 5.3. Next minus 0.3. Next, yes, it is 4.7. Next it is 9.7. And next 42.5 minus 27.8, it is what? 14.7. Okay, so now we'll take mod of this. म्हणजेच काय करायचंय, जे निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहेत ते नॉन निगेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करायचे. सो काय येतील? 15.3, then 10.3, 5.3, then it is 0.3, 4.7, 9.7, and here it is what? 14.7. So now what we have to calculate? We have to calculate fi into mod of di. Okay, so first we will calculate product of fi and mod of di. Okay, so it is what I am taking directly now. So it is 107.1. Next 12 into 10.3, it is 123.6. 16 into 5.3, it is 84.8. 25 into 0.3, it is 7.5. 19 into 4.7, it is 89.3. 15 into 9.7, it is 145.5. 6 into 14.7, so it is what? 88.2. Okay, so now we will take summation of fi mod di. It is equal to 646. Yes, so now we will calculate the mean deviation about mean by using our regular formula. It is what? Mean deviation about mean is given by summation fi mod di upon summation fi. So ह्याची व्हॅल्यू काय आली? 646 upon what is summation fi? It is 100. So it becomes 6.46. Okay, so what is the change? The change is only we are calculating what? Mean by using step deviation method. Okay, otherwise तुम्ही हेच एक्झाम्पल काय करू शकता? रेग्युलर एक प्रोसिजर म्हणजे जे आपण एक्झाम्पल फर्स्ट मध्ये बघितलंय त्या प्रोसिजर नुसार हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. ओके, सो इथं फक्त चेंज काय? ह्या प्रोसिजर मध्ये स्टेप डेव्हिएशन मध्ये आपण काय करतो? UI हा एक नवीन व्हेरिएबल इंट्रोड्यूस करतो, जिथे की ही जी स्मॉल a व्हॅल्यू आहे ती जवळपास सेंट्रल व्हॅल्यू घेतो आणि C म्हणजे काय असतो? क्लास विड्थ. ओके, and what is the formula for mean by using step deviation method? It is what? X bar is equal to a plus summation fi ui upon summation fi into C. So by using this you can calculate mean, and the rest of procedure to calculate mean deviation about mean, it is what? Same. Yes, so in this way you can calculate
the mean deviation about mean by regular method or by using step deviation method. जे मेथड तुम्हाला सोपी वाटते त्या मेथडनं तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. माझं असं सजेशन राहील की ऑलरेडी तुम्हाला कॅल्क्युलेटर अलाउड केलेलं आहे, त्यामुळं कॅल्सीचा यूज करून तुम्ही मेथड 1 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. फक्त मेथड 2 मध्ये जो मीन आहे बाय युजिंग स्टेप डेव्हिएशन मेथड, म्हणजे हे जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवा जेणेकरून ऑब्जेक्टिव्हला वगैरे विचारलं जाईल. येस. So in this way we can conclude the session. It is what the mean deviation about mean for grouped frequency distribution. Grouped frequency means what? The class your frequencies are in the form of group. Yes. So in next lecture we will calculate the mean deviation about median for grouped frequency distribution. Yes. So in this way we can conclude the session. In next lecture we will see the next part. Yes. Thank you.